His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki ISKCON Svandracharya Srila Prabhupada ki Shri Nitai Gaur Nataraj ki Shri Kuladra Singhadev ki Shri Harinam Sankirtan ki Shri Hare Krishna Mahamantra ki Shri Hare Krishna Mahamantra ki Shri Hare Krishna Mahamantra ki Gaur Premanande Sislav Sabrabshan Sabredna Sislav Sabrabshan Sabredna Sislav Sabrabshan Sabredna Sislav Sri Guru Ishi Gauranga Sislav Srila Prabhupada. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda Jaya Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda Jaya Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna. So today we're not having like a full regular Srimad Bhagavatam class. But we'll just briefly say a few words about our program this morning of special program of chanting 32 rounds. Но поговорим о нашей программе утренней сегодня, особенной программе 32 кругов джапы. Shri Hare Krishna Mahamantra ki Jai! Shri Swami Maharaja ki Jai! Mahaprabhu Kripa Prabhu ki Jai! Haribol. Maybe some of you have never chanted 32 rounds in one day before. Может быть, кто-то из вас не повторяли никогда еще за один раз 32 круга в день. And you might think, 32 rounds? It's difficult for me to do 16, so how am I going to do this? И можете подумать про себя, что 32 круга – это из области невозможного. Я еле 16 одолеваю в течение дня. Как с 32 будет? And normally, when we do these retreats, it's 4 days. We're just having 3. Обычно эти джапа-ретриты организовываются, чтобы занимали 4 дня, а у нас получилось 3. And we have 3 days of lectures and workshops. And the 4th day, we do 64 rounds. Обычно у нас 3 дня лекции, семинары, а на 4-й день, целый день, 64 круга все повторяют. So anyway, we up till 12:30 we'll chant 32 rounds or more. Поэтому до 12:30 мы погружаемся в 32 круга, или кому-то, может быть, получится больше. 12:30 will be a class by His Holiness Bhakti Swarup Chайтанья Свами. И 12:30 Бхакти Сварупа Чайтанья Свами даст лекцию. Well, actually, at around 9 o'clock will be breakfast.
Да, в 9 часов еще перерыв на завтрак. Then around 2 o'clock will be lunch prasad. Около 14 часов обеденный просад. 4 o'clock, anyway, yeah, 3:30 actually. Our program will continue. I think 4 o'clock is, I'll present some sort of Govardhan Leela and some more exercises and so on for chanting. А 16 часов мы продолжим с семинаром, с лекцией его святейшества Бхакти Чайтанья Самара Гауралилу и немножко посвятим еще время технике повторения джапа. 6 o'clock RT, after the RT, we're going to have a small initiation ceremony. 6 o'clock. 6 o'clock RT, after the RT, yeah. 18 часов Гаурарати и впоследствии еще небольшая церемония инициации. Yeah, and tomorrow morning at this time will be full and very ecstatic Srimad Bhagavatam class. А завтра с утра полная программа и 8 часов класс по Бхагаватам. Very ecstatic. Я не уверен. Okay. Yeah, so please be there for the class tomorrow morning. Поэтому завтра с утра вас еще ждем на программе и на Бхагаватам лекции. So, in Chайтанья Джапа-Ретрит there's one nice verse about the holy names. И в Чайтанье Чаритамрите есть очень вдохновляющий стих, касающийся святых имен. Nama Chintamani Krishnas Chaitanya Rasa Vigraha Purnashudo Nitya Mukto Binatwam Nama Namino. That the holy name of Krishna is transcendental touchstone, Chintamani. Что святое имя Господа является философским камнем, Чинтамани. It is the form of all transcendental mellows. И он включает в себя все вкусы трансцендентности. For it is complete, and it is completely pure. Он полон сам по себе и полностью чист. And it is always liberated. И всегда является освобожденным. And that is because the name and the person who is named, Abhitvam Namino, Abhinatvam, they're not two, they're one. И, следовательно, имя и личность, которая носит это имя, это не два предмета, а это одно и то же. Yes, so, in other words, when we chant the Hare Krishna Mahamantra, we are in the direct association of Lord Krishna. Поэтому, когда мы воспеваем, повторяем святые имена, мы в непосредственном общении с Господом Кришной. And Lord Krishna is the original complete form of eternity, knowledge and bliss. И поэтому сам Кришна, его святое имя, является непосредственным представлением вечности, знания и блаженства. So when we are very nicely in his company, then we feel those wonderful qualities of Krishna. Поэтому, когда мы внимательно повторяем святые имена, мы испытываем эти его изначальные качества вечности, блаженства и знания. And that's why when we chant nicely some very attentive japa, or if we're in some very big, wonderful kirtan, we feel so nice. И когда очень внимательно повторяем, концентрируемся джапу, или
в экстатическом большом киртане находимся, мы чувствуем себя очень здорово. If we are really contacting the holy names. Конечно, если мы непосредственно общаемся, контактируем с святыми именами. Now that contact is made, first of all, through our attention. И этот контакт в первую очередь происходит от нашего внимания, внимательности. Then, from our attention, it enters our ears. И из-за внимания оно попадает нам в уши. Then it goes from our ears to the heart. Из ушей Святое Имя отправляется в сердце. And then that blissful experience is felt within the heart. Это блаженное состояние испытывается прямо там в сердце. If we are physically present while japa is being chanted or in a kirtan, but our attention is elsewhere, then the holy name will not enter our ears. Если во время киртана или джапы физически мы присутствуем, но наше внимание где-то в другом месте, то Святое Имя не попадает через наши уши. It goes into the ears on the vehicle or through the channel of attention. Поэтому Святое Имя попадает к нам и путешествует в сердце посредством транспортного средства, которое называется внимание, внимательность. And therefore, when we discuss the 10 offenses in the chanting of the holy names, the 11th offense is to be inattentive, and that is emphasized as being like the mother of all other offenses. Поэтому, когда мы обсуждаем 10 оскорблений Святого Имени, 11 является невнимательностью, и поэтому, исходя из этого, является матерью всех остальных оскорблений. Yeah. So if you are inattentive while chanting, then some blasphemous, critical attitude towards devotees may arise. Впоследствии проявляется побочный эффект такой невнимательности, когда мы впоследствии разрабатываем какое-то критическое умонастроение по отношению к преданным. But if our attention is focused on the holy names, then there will be no space in our attention, in our consciousness, for any other thoughts. Но когда мы внимательно повторяем святые имена, участвуем непосредственно со своим вниманием, то в нашем уме не останется и пробела для каких-то других мыслей. So therefore, in chanting, attentiveness is most critical. Поэтому при воспевании внимательность, оно исключительно необходимо. And if we really chant attentively, then 16 rounds will be easy. И если внимательно повторять, воспевать святые имена, то 16 кругов это будет просто радость. If we're really attentive, then 32 rounds will be easy. It will be nectar. И если внимательно повторять джапу, то 32 круга это будет просто сплошной нектар. 64 rounds will be ecstatic. А 64 круга просто экстаз. 108. Oh, just pure nectar. А 108 это чистейший из наичистейших нектаров.
But if we're not attentive, one round, it'll be a struggle. Но если мы не способны никак собраться мыслями и сконцентрироваться на повторении святых имен, то даже один круг это будет терпение. It will take forever. И будет казаться, что этот один круг так никогда и не закончится. Yeah. So attention is such a most critical thing. Поэтому внимательность – это особенно исключительная важная составная часть. And there are a number of important reasons why we should be attentive. Конечно, есть ряд причин, почему надо быть обязательно внимательным. Because first one is that when we chant Hare Krishna Mahamantra, we are associating with Srimati Radharani and Lord Krishna. И когда мы повторяем Харе Кришна Махамантру, это означает, мы в непосредственном общении со Шримати Радхарани, Господом Шри Кришной. We were with them before in Goloka Vrindavan. Мы ведь раньше с ними в Галоке Вриндаване уже общались. But we became inattentive to them. Но мы потеряли свое внимание, внимательность, и впоследствии видите, что произошло. And we thought that I can do something better, get more enjoyment for myself. И мы подумали, что я что-то лучше найду, что причиняло бы мне, приносило бы больше радости и наслаждения мне. Yeah, I don't need them. Они мне для моей радости не нужны. I will go to Samara. Давай-ка я отправлюсь за радостью в Самару. Oh, экстаз, Саранс, Чебоксар, Казан. Oh. Вот эти места моей мечты. Да, это правда. So we have to understand, we should really try and accept in our hearts that our chanting is the main way of reawakening our forgotten relationship with Radha and Krishna. Поэтому надо совершенно глубоко понять, что это воспевание, это средство, непосредственная возможность восстановить нашу утраченную связь, отношения с Рада Кришной. And we have to give our attention to them just as when you call someone to visit you, to be with you, you have to give your attention to them. Поэтому совершенно естественно, если вы кого-то зовете, призываете, и кто-то является к вам, то естественно, что вы должны уделить им все свое внимание. If you telephone someone, please come here and be with me. И если вы кому-то по телефону звоните и приглашаете, давай-ка приезжай ко мне, я хочу с тобой побыть. And they come. И ваши друзья приезжают, And you say, okay, come in. и вы говорите, давай, заходите, Sit down. садитесь. I'm doing something else. А я занят чем-то другим, своими делами. Yeah, I'm watching television. А по телевизору какая-то программка I'm идет. doing very serious work on the computer. И потом у меня на компьютере еще серьезные задания ждут. Oh, I'm looking at the news. Новости последние меня волнуют. So you stay there. I will focus on this other side. Давайте вы тут займитесь собой, а я свои дела буду двигать. So doing like that, how will that be if you want to have a relationship with that person? И что получается? Если вы пригласили кого-то и хотите развить отношения с какой-то личностью,
obviously the person will not feel good if they're just, you called them, then you just neglect them. И как этот личность, человек должен чувствовать себя, если пригласили его в гости и бросили на произвол судьбы? So similarly, when we chant the holy names, we have to give our attention. Поэтому, когда мы воспеваем святые имена, мы должны свое внимание уделить полностью. And if we do that, then we'll feel 16 rounds. Why just 16? Why not 16,000? И когда, если сможем внимательно, полностью свое внимание уделить воспеванию святых имен, у нас навестит мысль, почему 16 кругов, почему не 16 тысяч кругов? We'll just feel that inspiration to just chant and chant all the time. И мы будем преисполнены энтузиазма повторять и никогда не кончать повторение святых имен. But if we're not attentive, then we'll feel, 16 rounds, so much. А если невнимательно, то тогда нас мучает побочный эффект невнимательности, что 16 кругов – это неодолимая задача. Or maybe we'll feel, let me finish my rounds as quickly as possible, get them out of the way, so I can then do something useful. Или другой подход, что давай-ка я отделаюсь от этих 16 кругов как можно побыстрее, чтобы они потом в течение дня мне не мешали. Or maybe we'll feel, this chanting, I just have to do it, but it's not so nice. So while I do it, I will do something useful. И с другой стороны, ну вот, 16 кругов, я обязался их повторять каждый день. Боженьки ты мои. Ну ладно, столько много еще дел. Ну хорошо, во время повторения кругов я еще сделаю кучу дел заодно. With my right hand, I will chant on my beats. Правой рукой я буду носить этот мешочек и перебирать четки. But my left hand, I will train so I can use the computer with my left hand while chanting. Ну а левую руку я растренирую так, чтобы она смогла все делать, в том числе с клавиатурой компьютерной, печатать все, что надо на компьютере. So today, the foundational point is, let us be attentive and focused while we're chanting 32 rounds. Поэтому сегодня у нас основная тема – внимательность. Постараемся внимательно, насколько можем, и даже больше при воспевании оставаться внимательными по отношению к святым именам. Maybe some of you have already finished 16 today. Может быть, уже кто-то 16 кругов уже закончил, а может быть и больше. And like Lila Shakti here, Лила Шакти, да. она сказала, что она уже прочитала 16 кругов. Она постаралась сегодня утречком от души, 16 кругов уже повторила, осилила. Поздравляю тебя. So she can do 32. Поэтому, конечно, она 32 круга легко одолеет. Легко. Okay, so now we'll chant till breakfast time. Хорошо, сейчас тогда прямо уже начинаем, окунаемся в джапу до завтрака. And then when the temple room is clean after breakfast,
then we can all gather again. И когда после завтрака алтарную опять помоют, мы возвращаемся в алтарный, собираемся вместе, продолжаем нашу джапу дальше. И продолжаем. Шри Харе Кришна Махамантра ке. Тридцать-два круга ке. Или больше ке. Шрила Прабхупада ке. Го Прemанande. Hare Krishna. Да. Thank you.